good at like 50. You're not 50. No, absolutely not. This does not go well. And there's going to be lots of performing. That's so cute with that. That's so extra. Like, that's so unnecessary. বুঝার দরকার নাই তো মানে মানে খুবই পারে বুঝবো বলে Thank you so much. Hello everyone. গরমের পাশে দাঁড়াতে আমরা
বসলে প্রোগ্রামটা একটু শুরু করি, হ্যাঁ? আসুন আমরা সবাই বসে পড়ি। থ্যাংক ইউ। রানিতা আপনাকে একটি স্যাশে পরিয়ে দেবে। এই যে জানি এই জিনিসটার জন্য ভালো লাগে। Have you seen? আচ্ছা So that's Rashid Chowdhury, his son, on his right, and Ranita Chowdhury are gathered here today to celebrate the 60th birthday of Shamim Chowdhury. I'm Arifur Rahman Shapon. Shamim Chowdhury is my uncle, and we are so blessed to have him in our life. I can see that. I mean, he's really surprised because we, for the last few weeks, we tried really hard to keep it as a secret from him. I think he knows that he's here for one of his friends' wedding anniversary. Now he can see that that is not the case. So we have a short program planned for today, this afternoon. We'll start off with a small prayer. So he has known, I think, Shamim uncle for more than 30 years. So one of the very few people that have known Shamim uncle since he came to US. So I would like to request Mr. Hogg to say a few words about Shamim uncle and lead us to a prayer. Bhabhi, mera bhabhi. Assalamu alaikum. Good afternoon, all the distinguished guests. First and foremost, I would like to request all the guests to have a big hand. So as Shapon just mentioned that we know each other for such a long time. In fact, he's 60 today, and I know him for 30 years. So like half of his age, we know each other. So we had long memories. We had so many memories that it will take probably days to go through all those memories. Anyway, I would like to pray to God. May God give him, may God bless him good health, good life, and his family, as well as all of us who are here today. So, Shamim Bhai, he came to Virginia, I think, in '89, and from day one. 88. 88, yeah. So actually, it's 31 years now. We know each other. So we shared the same plate to eat. We shared same apartment for a long time. We had so many memories. We had so many fun times, so many sad times. So I really, I'm a little emotional to think all about those memories. Anyway, I wish may Allah give him good health, may Allah give him good life, and also his family, his beautiful daughter, son. So let's pray for him, for his family, for all of us. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن. Thank you. Thank you, Mr. Hogg. Next on our agenda today
is I think we're going to cut the cake now, so why wait? Why wait? We are here to celebrate Shamim uncle's 60th birthday. Let's start off with cutting the cake. So distinguished guests, friends, families, I don't know what to tell you. I came for an invitation to attend a wedding anniversary. And I'm just wondering where that gift will go now. Oh, they already have it? Okay. So, my son, who is just here, controlling the sound system probably, I asked him yesterday whether he could join this party. And he said, sorry Dad, I have a job. They asked me to go and do some work today. So I'm sorry, I can't do it. And then this morning, in fact, I reminded him, and he said, yeah, I'm taking a shower, I have to go quickly. So I was sad that he wouldn't be able to join us today here. But I thank my family for arranging this beautiful gathering. And appreciate everybody coming in, all my friends that I have known for so many years. I'm surprised not only to see you all, but what is more surprising is, I don't know how she managed to invite guests. I could see almost all of the members of my team that I work for, which is for the Reserve Board, is present here. My manager, my boss, Bossy and his wife and his family members are here. Fabio, who is in fact like Ruel Bhai, I know each other, we know each other, Fabio and myself, for so many years. Just like my friend Ruel just said that the memories, I mean my memories with Fabio is also very, very long. I'm so excited, so grateful to see you all. Lee Song, thank you so much, Vishal and Janelle, who is in fact the binder of our group. I mean, is a binding force. I mean, so glad to see you, not only you coming in, your husband and your princess and the princess presence here makes me so much proud and so much value your love and affection that you have given to me. I don't know where to start because of this kind of gathering. You all know I was going through some health issues since last year. Life is, so uncertain, so unknown. And especially since I've been into this situation with my life that I'm dealing with, as most people already know, that I have been diagnosed with cancer. And sustaining on my life may cut short. But the thing is this kind of gathering tells you that it's not the life of your length of your life, it is the very essence of quality of your life with your friends and family that God has given you is the most important. So I'm thankful, I'm humble. It makes me pride, but it makes me cry my inside too. That how I'm going to return the love and affection of this august body that has given to me so much, not just their presence in today's event, but throughout my life. Since 87, the day I stepped into this Washington. I came to America a little bit while before, but Washington is my place, in my heart. And these are the people that you see today are one of the portions that become a part of my life, my daily life. I live in Maryland, but I visit my friends almost 2 to 3 times, 4 times, 5 times, 6 times a week. All the distance we cross to see each other is so valuable. And I just hope that this will have a reflection on all of us, that our life is so important.
the bonding between us is so important. It tells me now again and again that the value of this bonding is really, really very important. I ask you today not to just to pray for me, for there are others, especially I will say about my sister, who I see as in my own sister, Ruma Bhume. Her little daughter is going through a very difficult time. And on this body, with love and affection, I ask you all to pray for our Kushi, to bring back her Kushi into a life that we all deserve and we all pray for. So I will ask you to join me in prayer in this session solely for our Kushi, to bring her back and to give a peace to her family so that we all can really, really see her coming into this party. She's here, but I know, but she's here. But she was in the hospital a few days ago. And my prayers, and I will request all of you to give a special blessing to her from your heart and give patience to her family. I'm thankful to my Bangla school family. I'm thankful who has given me a lot till this day that I'm running. Is a lot of that blessings goes to Bangla school and our children up there. And if I continue, probably you will miss the lunch. And I surely don't want that, but thanks again to all, especially people even came from New York. My cousins came from New York, which is beyond my imagination how she did this, bringing all these people here. I could see people, students of mine, some of my students, those who was under my supervision in school, they are here too. I could see them standing outside, my students. I'm grateful to all of you. And my wife is, of course, an amazing wife. I mean, I'll just take a second, if you kindly allow me. So I met her only twice before I got married. Most of, even my American friends, they also know that in Asian context, we do arranged marriage a lot. My one was not arranged, but it was kind of arranged. We saw each other a few times, we exchanged views, sometimes we maybe had a conversation over the phone. But this December, the day starts today, is also a very important month for me, because this also brings the memory that we got together, we got married into this month of 27th. So December is not only my birthday, December also, my second life started with my wife Shumi on this December. So I'm really, really thankful to her, my beautiful daughter, Renita, very gracious, very energetic, and my son, Ishmael, who in fact mimics my name. My name is Shamim, and Ishmael is with the same spelling. It's just, you know, the words, the letters are rearranged. It carries also the similar meaning. Shamim means essence, and Ishmael means who carries the essence. So I'm blessed with this family, and a lot of you know that I beg you to bless me in this month, because on the 8th of this month, I'm going for Umrah, which is a kind of pilgrimage to Mecca. And I will surely, when I stand in the house, in front of the house of the Lord, I will pray
for all of you, for your wellness, for you and your family's wellness. Thank you, thank you, thank you. I'm grateful to you all. While Shamim uncle is greeting all his students from Bangla school, I would like to request Shumi Mami, Shumi auntie, to say a few words. জানি না কি বলে আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব আমার একটা মাত্র ফোন কলে আপনারা সবাই এসেছেন খুবই খুশি Don't make us cry. সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বলবো যে স্বামী বেটেন আপনারা সবাই একটু দোয়া করবেন জানেন ও অসুখ থেকে ভালো হয়েছে আল্লাহ যেন সুস্থ রাখে আমাদের সাথে যেন দীর্ঘায়ু দেয় বলতেও পারি নেই রিমাইন্ডার দিয়ে আমি ডিরেক্টলি কথাও বলতে পারি নেই ইনভাইট করতে পারি নেই কিন্তু তারপরেও যে সবাই এসছে আমার সবাইকে আসলে অনেক 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 আমি কি বলবো লটস অফ থ্যাঙ্কস আমি খুবই খুশি আপনাদের সবাইকে দেখে আর আমি ওই শামীম যেটা বললো ওর অফিসে আই জাস্ট অনলি নো ওয়ান পার্সন ফ্রম ইউ অ্যান্ড আই টক উইথ হিম আই ইনভাইট দ্য আদার্স with him, but everybody, other people came, so I was so glad you are here to support Shamim. So really thanks to come to this party, okay? আর আমাকে যারা সবাই মিলে এত হেল্প করেছে আমি যাকে যেটা বলেছি সবাই মানে কোনো কিছুতে নানা সবাই আগেই বলে যে কি করতে হবে আমি কি করব আমি সেজন্য আমার কিছুই কষ্ট হয়নি কোনো কিছু অ্যারেঞ্জ করতে কারণ আমার এই পিছনের ডিজাইনটা আমি যখন ইয়েকে কল দিলাম এহসানকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ও নিজে থেকেই আগেই বললো আমি ওকে বলবো তার আগে বললো ভাবি কি করতে হবে কিছু করে দিতে হবে তো আমার এখানে একটা বোর্ড করেছে তারপর এখানে ডিজাইন করেছে তারপর আমি তুহিনকে দাওয়াত দিলাম যে তুহিন ইনভাইট করার জন্য তুহিন বলে ভাবি আমি শামীম ভাইয়ের কেক কি হবে আচ্ছা আমি তো দিচ্ছি অর্ডার এখনো দেইনি তখন বলে না আমি থাকতে শামীম ভাইয়ের কেক আপনি অর্ডার দিবেন না আমি শামীম ভাইকে কেক দিব আমার বেকারি আছে আমি শামীম ভাইয়ের বার্থডে কেক দিব এইভাবে উনি ডেটটা নিয়ে আসছে ওর বার্থডের জন্য তারপর মিলনটা তো আছেই যখন মিলন সারাক্ষণই যে কি লাগবে রাচনা শর্মি এরা সবাই মিলে তারপর পলি আপা দুলা ভাই আমাদেরকে শাড়ি দিয়েছে আমাকে পলিকে শর্মিকে আপাকে স্বামী এটা জানে না ও খালি বলে যে কিসের শাড়ি কেন আর এখনই কেন ব্লাউজ বানাতে হবে আপা দেশে যাচ্ছে কেন তার কাছে ব্লাউজ দিচ্ছ না এখনই যে ব্লাউজ বানাচ্ছ
বলে। তো যাই হোক, তো সবাই এত মানে ইয়ে করেছে। তাও নিউ ইয়র্কের সবাই যারা কল দিতেই, বেলাল ভাই, তারপরে বিথি, সবাই মিতাপা, বিথির হাজবেন্ড নাম বলেছে, সবাই মানে চলে আসছে। এত আমি সো হ্যাপি। আর এখানে আকিব কোথায়? আকিব এসছে। আকিবের অনেক পড়াশোনা, ও ডাক্তারি পড়ছে, তারপরেও ওর টেস্ট আছে টিউসডেতে, তারপরেও চলে আসছে। যে আমি, ও নর্থ ক্যারোলাইনা থেকে এসছে কালকে, রাইট? ট্রাভেল ফ্রম নর্থ ক্যারোলাইনা। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। আর সবাইকে বলতে গেলে এক এক করে নাম বলতে হবে, যে সবাই মানে অনেক অসুবিধার, অনেকে ছিল, অনেকে থ্যাংকস গিভিং এ বাইরে গেছে, সেখান থেকে এসে এখানে এসছে। মানে I know Fabio went North Carolina too for Thanksgiving and come back yesterday or today. Yeah, thanks. আর সবাইকে নাম বলে বলে থ্যাংক ইউ বলতে গেলে আমার সাথে দেরি হয়ে যাবে। সবাইকে অনেক 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 ধন্যবাদ। আর শামীমকে পরে বলবেন শামীম সম্পর্কে। আমি হয়তো অনেকে যারা হেল্প করেছেন কারণ নাম অনেকে বলি নাই সবাই। হারুন ভাইও বলছে কি করতে হবে, ছুটি বলেছে কি করতে হবে, সবাই জিজ্ঞেস করছে কল দিলে কি করতে হবে। তো সবাই থ্যাংক ইউ এগেন ফর কামিং। আরো হয়তো আমি নাম বলবো পরে আস্তে আস্তে করে। সবাইকে আরো ধন্যবাদ। কামাল ভাই তো অবশ্যই ছবি তুলছে সবসময়, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আরিফ ভাই ভিডিও করছে। আরিফ ভাই মেইনা ভাইকে আমি বলেছিলাম না অবশ্যই করবে। আরিফ মেইনা ভাইকে বলেছিলাম, হ্যাঁ বলছি। চলে আসো। আপনি বারবার 10 হয়ে যাচ্ছেন। So let's wish him happy birthday again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kishma. পুরো আপনার জন্য আমি কিছু করতে পারি না। Thanks for coming, Rekha, to my co-worker. There's only one co-worker who can make it from Maryland. Thank you, Rekha, for coming, okay? This is a picture that I must acknowledge it was done by one of our best photographers, Rajiv. Rajiv did it. Look at this. Look at this. Have you seen the napkin? Oh yeah, that's mine. Like Samara, or you're one of his own friends. All the kids know who he is, and everybody has a story with him. He always helps everyone no matter with what. Like, if I have to turn in an application, he knows how to make my resume. He helps me with my cover letters, my resumes, and he helps me with school. Even when I'm doing something like makeup, he has something to say about it. Even this morning. Even this morning, when we're coming here today, he said, you will not do a lot of makeup. Not a lot. He saw me taking the makeup to the bathroom, and he said no. But he always has his opinions, always has something to say, and everybody knows
that he always has an opinion. And everyone has a story with him, as I already said. And yeah. Hi, thank you all for coming today. Well, it's been kind of hectic this morning, actually. And everybody made it slightly on time? Not really. Except you there. But, I mean, everybody's here now. So, thank you, everybody, for making it for my dad's birthday. I love my dad, and, you know, he's done a lot for me. He's given me great advice, wise advice throughout the years. And he's always helped me through pretty much anything I didn't know how to do. So, you know, going through school, going through college, he will always help me do the forms just like my sister said, you know, that he does for her. So he's always helping, not only us, but the other kids at Bangla School and all the other children, you know, with whatever they need help with. So that's one of the reasons why my dad is so great, because he absolutely helps pretty much anybody. And he loves to take care of the children at Bangla School and, you know, gives them an education. And he also teaches us all the time at home. So I'm just really grateful for him. And I just want to say thank you again. What's the next? Done. So Shamim uncle, he has 4 siblings. So there are 4 brothers and sister. And Shamim uncle is the youngest of them all. One of his brothers passed away last year. May Allah grant him Jannah. We all pray for him. And she's the eldest of all 4. And I would like to request Najma Rahman to come up here and say a few words about his brother. And by the way, she's my mother-in-law. I have been told by my wife to let everyone know that she's my mother-in-law. আমাদের আরেক ছেলে, বড় ছেলে, আর আশিক একজন ছেলেকে পরে পেয়েছি, একজনকে আগে পেয়েছি। And রানিতা ইসমামের কথার ধরেই আমি বলি about her, হঠাৎ করে ওদের কথা শুনতে শুনতে আমার from the very beginning when he was only a kid, since that time he used to help people. And one day, একদিন মনে আছে চিটাগংয়ের বাসায় when he was young, তো বাইরে দূরে কোথায় আগুন লেগেছে, তা আম্মা চিল্লাচ্ছে, পিছনে বারান্দায় গিয়ে দেখতেছে সবাই, তা আম্মা বলতেছে শামিম কই, she is not talking about anyone else. I have another brother also, but she's very shy. Then my brother's wife, the one Kumkum, she said, why Amma is worried about Shamim? Shamim is lying in the bed because it's early morning, actually late night. And then she saw Shamim ran away to that place to help people. And he did that. মানে whole অনেক শেষ রাত ছিল, অনেক মানুষকে বের করেছে, এরপরে অনেক দিন ও সিক ছিল, বমি করতো, হতো because ওই আগুন থেকে বের করেছে. So mother knew it. That's why she was saying, where Shamim? She knew that he'll run to help them. So that's, I mean, all our relatives can say about these things that, as Ranita said, that all our relatives has a story with Shamim because he continues that since he was very little. So, ওইটাই মনে হলো রানিতার গল্প শুনতে শুনতে। আর about me, about Shamim, what can I say? Because I saw him, I mean, I was born, I'm the eldest, so since the birth, I'm seeing him. So many stories. When you have too many stories, actually you can't tell anybody. You don't know where to start, where to end. So only thing I can tell you that you all know him, you all love him. I know all our relatives, and 2 of my cousins are here with their husbands. They came from New York, and you all know. And everybody loves him, and he loves everybody, and that's the main thing. If we can love everybody and if we get that back, that's, I think, the very precious, most precious, and that's he gets and he gives. So, thank you very much, everybody.
lost our mother long ago, sometime some years ago, and as she's the eldest in the household, she was not only an elder sister to us, but a motherly figure. And also blessed us with that exactly what my mother will do for me. She always did it for me and my other brothers. And I thank her for that. So lunch has been served, so I would request everyone to go and have your lunch. We have some more programs after lunch, so enjoy your lunch. Thank you. Like Samara, or you're one of his own friends. All the kids know who he is, and everybody has a story with him. He always helps everyone no matter with what. Like, if I have to turn in an application, he knows how to make my resume. He helps me with my cover letters, my resumes, and he helps me with school. Even when I'm doing something like makeup, he has something to say about it. Even this morning. Even this morning, when we were coming here today, he said, "You will not do a lot of makeup." Not a lot. He saw me taking the makeup to the bathroom, and he said no. But he always has his opinions, always has something to say, and everybody knows that he always has an opinion. And everyone has a story with him, as I already said. And yeah. Hi, thank you all for coming today. Well, it's been kind of hectic this morning, actually. And everybody made it slightly on time? Not really. But, I mean, everybody's here now, so thank you, everybody, for making it for my dad's birthday. I love my dad, and, you know, he's done a lot for me. He's given me great advice, wise advice throughout the years, and he's always helped me through pretty much anything I didn't know how to do. So, you know, going through school, going through college, he will always help me do the forms just like my sister said, you know, that he does for her. So he's always helping, not only us, but the other kids at Bangla School and all the other children, you know, with whatever they need help with. So that's one of the reasons why my dad is so great, because he absolutely helps pretty much anybody. And he loves to take care of the children at Bangla School and, you know, gives them an education. And he also teaches us all the time at home. So I'm just really grateful for him. And I just want to say thank you again. Well, What's the next? Done. So Shamim uncle, he has 4 siblings. So there are 4 brothers and sister. And Shamim uncle is the youngest of them all. One of his brothers passed away last year. May Allah grant him Jannah. We all pray for him. And she's the eldest of all 4. And I would like to request Najma Rahman to come up here and say a few words about his brother. And by the way, she's my mother-in-law. I have been told by my wife to let everyone know that she's my mother-in-law. আমাদের আরেক ছেলে, বড় ছেলে, আর আশিক একজন ছেলেকে পরে পেয়েছি, একজনকে আগে পেয়েছি। And রানিতা ইসমামের কথার ধরেই আমি বলি about her, হঠাৎ করে ওদের কথা শুনতে শুনতে আমার from the very beginning when he was only a kid, since that time he used to help people. And one day, একদিন মনে আছে চিটংয়ের বাসায় when he was young, তো বাইরে দূরে কোথায় আগুন লেগেছে, তা আম্মা চিল্লাচ্ছে, পিছনে বারান্দায় গিয়ে দেখতেছে সবাই, তা আম্মা বলতেছে শামিম কই, she's not talking about anyone else. I have another brother also, but she's very shy. Then my brother's wife, the one Kumkum, she said, why Amma is worried about Shamim? Shamim is lying in the bed because it's actually late night. And then she saw Shamim ran away to that place to help people.
and he did that মানে হোল অনেক শেষ রাত ছিল অনেক মানুষকে বের করেছে এরপরে অনেক দিন ও সিক ছিল বমি করতো ইয়ে হতো বিকজ ওই আগুন থেকে বের করেছে so mother knew it that's why she was saying where she knew that he'll run to help them so that's I mean all our relatives can say about these things that as Ranita said that all our relatives has a story with Shamim because he continues that since he was very little. So ওইটাই মনে হলো রানিতার গল্প শুনতে শুনতে আর about me, about Shamim, what can I say? Because I saw him, I mean, I was born, I'm the eldest, so since the birth, I'm seeing him. So many stories. When you have too many stories, actually you can't tell anybody. You don't know where to start, where to end. So only thing I can tell you that you all know him, you all love him. I know all our relatives and two of my cousins are here with their husbands. They came from New York, and you all know. And everybody loves him, and he loves everybody, and that's the main thing. If we can love everybody and if we get that back, that's I think the very precious, most precious, and that's he gets and he gives. So thank you very much, everybody. We lost our mother long ago, some years ago, and as she's the eldest in the household, she was not only an elder sister to us, but a motherly figure. And also blessed us with that exactly what my mother will do for me. She always did it for me and my other brothers. And I thank her for that. So lunch has been served, so I would request everyone to go and have your lunch. And we have some more programs after lunch, so enjoy your lunch. Thank you.
Hello. Hello everyone. সবাইকে অনুরোধ করছি আমাদের লাঞ্চের পরে hopefully we had a good lunch. শামীম চাচাকে দেখলে যেটা আমার মনে হয় সব সময় ওনাকে আমি এটা দেখে বলবো কারণ আমি এটা বসে বসে লিখছিলাম ওনাকে দেখলে আমার মনে হয় নবীন কিশোর তোমায় দিলাম ভুবন ডাঙার মেঘলা আকাশ তোমাকে দিলাম বোতামবিহীন ছেঁড়া শার্ট আর ফুসফুস ভরা হাসি দুপুর রোদ্রে পায়ে পায়ে ঘোরা রাত্রির মাঠে চিত হয়ে শুয়ে থাকা এসো এখন তোমারই তোমার হাত ধরে নাও আমার অবলা একখানা নদী দুই তিনটে দেশ এই সবই আমার পুরনো পোশাক বড় প্রিয় ছিল এখন শরীরে আট হয়ে বসে মানায় না আর তোমাকে দিলাম নবীন কিশোর ইচ্ছে হয়তো অঙ্গে জড়াও অথবা ঘৃণায় দূরে ফেলে দাও যা খুশি তোমার তোমাকে আমার তোমার বয়সী সব কিছু দিতে বড় স্বাদ হয় ডিয়ার শামীম চাচা courage is what it takes to stand up and speak courage is also what it takes to sit down and listen you have been an amazing example for many of us thanks for setting up a goal we love you and we want to carry your legacy ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শামীম চাচা আপনি কিন্তু আমার কথাটা শুনছেন না আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি আমি সবার আগে আগে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন কম করে সিগারেট খাবেন আর হচ্ছে আপনার এই যে উত্তরাধিকার আপনার লেগেসি যাতে আমরা সুন্দর করে সবাই ভালোভাবে বহন করে নিয়ে যেতে পারি তার জন্য সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন Thank you very much for being there always. Thank you so much, Shimul, for such a wonderful speech. তারপর পরে আমেরিকায় চলে আসে আমি এই কথাটা বললাম এই কারণেই কারণ তানভীর যখন আমেরিকায় এসছে বা আমি যখন এসেছি আমেরিকায় আমাদের এখানে কেউ ছিল না শামীম মামাই আমাদের গার্জিয়ান শামীম মামাই আমাদেরকে বাবা মার মতো আগলে রেখেছেন মামা এবং মামি and we owe a lot to him I'm sure তানভীর আমার অনেক আগে এসছে আমেরিকায় তানভীর অনেক ছোট ছিল সেই ছোট্ট বয়সে আমেরিকায় এসে বাবা মা ছেড়ে একটি সময় কাটানো খুব একটা সহজ ছিল না তখন তো আমি তানভীরকে বলছি মামা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য Yeah, everyone, assalamualaikum. So there is, of course, a lot to say. Next month will mark my 26th year in this country. So just like Rubal Mama and others were saying, 30 years they have known Chodo Mama. So 26 years, I have been here. And the very first day when I came to US, I have never been US before. So he was almost like my father figure because my parents left me here to go to College Park to university. So, taking care of me and him and my aunt Shumi Mami, who is it's very rarely that an aunt and uncle will go so much and do so much. It's not very common for him. I mean, he was there for me pretty much. Along the way as I started my university, taking me to my dorm, helping me move in and do all, pretty much everything. And there was a lot to learn from him. I mean, both my uncle, Shamim Mama, those of you who know him, and my aunt, Shumi Babi, I think they have a similar characteristic which I love and look up to very much. They are very calm and they don't panic. And starting with the story, that when I first came to US and Ishmael was just 3 months old, we were
walking to a shopping mall, and as we were getting out of the house, Ishmael rolled out of the car seat, and we didn't even know for 5 minutes that he rolled out of the car seat as we were carrying the car seat up in the stairs. And the fact that both of them decided to carry on, they didn't panic and run to the house. I mean, they did, but then we went to the shopping mall as we were going, and of course Ishmael is fine at the end of the day. But it tells you a lot that I have seen him being very calm and not panic, and he kept me giving that same assurance as I was alone for the first 4 years of my university life here. He always, like I said, was that father figure, giving me that assurance that you will be okay, everything will be fine, and that gave me a lot of confidence. So again, I thank him a lot, very grateful to him for everything that he has done for the past many years, being here, for me and for all of us. And same, even for my wife, Polly. I mean, he doesn't think that Shamim Mama is a Mama Shushur. She thinks that he's a real uncle, because we know that he's there. No matter what we need, he will be there, and he will support, and he will help us, and he will, come running for us. So again, thank you. May Allah give him, good health and a lot of blessings, inshallah. Samara, you wanted to say a word? Okay, she wanted to, but I guess she's shy now. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ তানভীর। তানভীর যেটা বললো এটা আসলে শুধু ওর একার ইমোশন বা এক্সপ্রেশন না, আই ক্যান অলসো অ্যাটাচ টু দ্যাট। তুমি কিছু বলবে শর্মী? আমার একই ইমোশন আসলে। তো শর্মীকে আমি দেই, শর্মীর খুবই প্রিয় ছোট মামা। আসলে এখন এমন হয়েছে যে অনেকে জানেই না যে ছোট মামা শর্মীর ছোট মামা, সবাই জানে আমার ছোট মামা। উনি আমার মামা শ্বশুর, বাট উনি যেমন তানভীর বলল যে আমি ওভাবে দেখি না, উনি আমার মামা, আমার এখানকার গার্জিয়ান। আমি যখনই আমার প্রয়োজন হয় আমি ওনার কাছে যাই, ওনার কাছেই শুধু যাই আমি। তো শর্মী কিছু বলবে মামা সব। হ্যাপি বার্থডে ছোট মামা। আমি অনেক কিছু বলতে চাই না, আমি আসলে ভীষণ ইমোশনাল ফিল করবো। ছোট মামা জানে, ছোট মামা ইউ আর ভেরি স্পেশাল টু মি। প্রে করি আপনার জন্য অনেক, যে আল্লাহ আপনাকে অনেক 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 দিন আমাদের মধ্যে অবশ্যই রাখবে এবং আমরা আপনার সাথে থাকবো। তার হ্যাপি বার্থডে ওয়ান্স এগেইন। স্বপন যেটা বললো এটা সত্যি, যে বেশিরভাগ মানুষই জানে যে ছোট মামা স্বপ্নের ছোট মামা না আমার ছোট মামা, কারণ আপনি ওরকমই একটা পার্সন যে প্রতিটা মানুষ আপনাকে ওরকম ভালোবাসতে পারে। আর আমি বলবো যে মামি একটা স্পেশাল পার্সন, এই জন্যই এটা মানে বলার মতো না, যে এই জন্যই আপনি করতে পারছেন সব কিছু, বিকজ মামি ইজ দেয়ার ফর ইউ অলওয়েজ। হ্যাপি বার্থডে ওয়ান্স এগেইন। As everyone is saying, everyone knows that, I mean, Choto Mama has not only been on our side when we needed him, but he is an active member of our Bangladeshi community too. The Bangladeshi community that lives in the greater Washington DC area knows him as a volunteer. Whenever the community needed anything, he has been there without any kind of precondition. I would like to request now Attorney Sudip Bose to come on stage and say a few words about Choto Mama. Sudip knows him for a long time, and I would like to request him to say a few words about Shamim Mama. Assalamu alaikum. Namaskar. One of the greatest gifts of a man's life is the respect of your children. When we grade a man's life, when I review it in my own mind, I look at several things. It starts with what type of a husband are you?
What type of a father are you? What type of a selfless individual are you? And what has been your contribution to the overall good of society? Those are the basic tenets of a man's life. When I stand here, and when Shamim Bhai came to my table, I performed an act of pranam on him. For those of you that are not familiar, pranam is where another man or woman bows down, touches your feet, in the greatest respect that can be given to another individual. I have known this gentleman for the past decades. Decades. He is loved by his children, respected by his own children, post-teenagehood. His adult, well in Juanita's case, almost adult children have the greatest respect and love for their father. His wife, forget it. I do not believe that she believes that any other man is greater than her husband. She is accurate. When you look at the man's life, fatherhood, husbandhood, and then the contribution to society. Many of you may know his contribution to our overall society. Many of you may not. There isn't a single event that Shamim Bhai is not a part of. There isn't a single stage that puts on any type of a performance in which he has not either helped in the background, helped with the stage, or is on the stage, either performing as an MC or performing as an artist. His contribution to our community in the Washington, D.C. region has spanned decades. His leadership is unparalleled. If there's any gift that a man can earn, it is a Lifetime Achievement Award. It is given to men who give us a sense of love, a sense of inspiration, a sense of honor, a path of guidance, a pat on the back, or a calling to get well. When Shamim Bhai was talking about my niece, who in the past week suffered from epileptic seizures, I simply posted an item that we will overcome, we will move on. Shamim Bhai stood up here and encompassed that within his speech. That type of personable attention is something that is only given by a man who is selfless as he is. It is given by a man with the utmost of convictions that he stands for something greater than himself, and he wishes for only one thought, and that is all of us
join him up, raise up, build our community, be the best men, be the best women, rear the best children. He shares one picture over and over and over again on his Facebook. Many of you may have seen it. It is when he was the leader of the BCCDI Bangla school. He had all of the children on stage. He was center, with his hands both raised high. Not asking for recognition of himself, but asking the Almighty to give him the strength to take that entire stage to the next level. When you see him with any of the Bangla school children, they will give him the warmest of embrace. That is the greatest gift that a man can have. The respect that I have for him as a man is unparalleled. The contribution that you have made, Shamim Bhai, to us is without equal. This will not be the last birthday party. I will be back here 20 years from now for his 80th. Because a man like him must have the longest of lives. In God's name. Thank you so much, Attorney Sudip Bose. The next person that I'm going to call on stage, as also known Shamim uncle for a long time. Fabio, if you could come on stage and say a few words about him. Yeah, first I want to thank Shumi for putting this together and giving the opportunity to come here and to witness this event here. As is proven here, Shamim is a person who touches a lot of lives. He's someone who, through the person that he is, he's able to gather all these people here for his birthday, and this is amazing. I've known Shamim for 22 years. I think we used to drive together from Virginia to Maryland to work together. We used to carpool a lot and talk a lot. And this from the time that Ishmael was probably before he started school. So, and we talked a lot. We, from the mundane stuff to important things, through funny things and joke with each other. And this is something that Shamim, one of the qualities that Shamim also has, the sense of humor, which is very important. Making things light wherever he is. At work, when when everybody's around, everybody loves Shamim and the way he has a smile or a joke or even sometimes a prankster in a good way. This quality makes him, I don't know, sometimes it's funny, like we had some problems, like not problems, we had some clients who are very difficult to deal with, and we brought Shamim to the project, and you know, it kind of soothed them. It's like I even joke with him, saying that he's our teddy bear. But it's not just his presence that makes that. It's just like his demeanor, his positive way of looking at things. And
like a lot of people here, also have my Shamim stories, you know, our things, and he knows a lot about me too. I haven't, actually, this is very recent. Like I think, like I start thinking of him. Oh, maybe he's like my therapist because I'm able to tell him everything. And you know, like through the, you know, like the work issues, through happiness of life, through the tough times too. And times have been tough for me sometimes too. And Shamim is like one of the people who's always there asking the questions, making sure that, showing truly that he cares. And I just want to wish Shamim a happy birthday, a happy 60th birthday. And thank you again, Shumi, for putting this together, for having the opportunity to be here and share this moment with him. Thank you. Happy birthday, Shamim. Thank you so much, Shamim. Samara, she wants to say something to her Nana Bhai. Dada Bhai, grandfather. Samara, say something. I'm grateful to have him, and he's a big part of my life. Happy birthday. Samin, you want to say something? Come in. You'll get it. You'll get it. Come on. I love you so much. Happy birthday. So I would like to call on stage now Ms. Janelle. Would you like to say a few words about Shamim Chowdhury? Okay, so I'm delighted to be here. Thank you for inviting us. Shamim, we've been working together for about 2 years now, and we've had a lot of serious conversations about life. I would try to rush out of the office, and Shamim always worked the late hours. And I said, okay, I'm gonna go, it's time for me to go. But then I would just have to stop by and check on Shamim, see how he's doing, or he'd stop by my office and we'd have a couple of conversations kind of late in the evening. And they were always so inspiring and motivational. And I really admire the perseverance that Shamim had when he would go to Georgetown every day, catch an Uber every day, go to the hospital in the middle of the day, and then always be so positive. And you know, that speaks so much to your character, to have to go through so much and still always be so positive. So I learned from you, and you know, we're watching you, and again, we admire you. Just happy birthday, happy 60th, and thank you again. This has been wonderful. Thanks. So much, appreciate it. Now I would like to call on stage Anis Ahmed. As you all know, Anis Bhai Voice of America te কাজ করেন। তার চেয়েও বেশি বড় পরিচয় হয়েছে যে আনিস ভাই এখানে অনেকের মতোই মামার সঙ্গে তার বহুদিনের পরিচয়। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমার সঙ্গে আনিস ভাইয়ের পরিচয় হয়েছে মামার সুবাদে। তারা অনেক দিন ধরেই যেহেতু দুজনেই সাংস্কৃতিক অঙ্গনে খুবই কর্মী দুজনই, এই জন্য তাদের দুজনের একসঙ্গে বহু কাজ করা হয়েছে। আনিস ভাই, আপনাকে অনুরোধ করছি এখানে এসে শামীম মামা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। ধন্যবাদ স্বপন। I feel myself extremely privileged to be able to talk about Shamim Bhai, and he is one of the very few persons whom I have known since I came to the USA a little over
19 years ago. The reason why I knew him so fast, so quickly, is because of his very close association with the community itself. And as Attorney Bose has already mentioned, that Shamim Bhai is seen both on the stage and behind the screen as well. So he is a very hard worker, both in terms of his cultural activities, but also in terms of his community activities. Bangla School, I'm sure, has always been grateful to Shamim Bhai, who has raised this school from almost embryo stage to almost full sprouting tree. And I know that Shamim Bhai is also a humorous person. Actually, I was wondering whether it is his 60th birthday or the 10th birthday. Because in Bangla later, when it was turning around, moving around, I could see the word 10th. So Shamim Bhai is still about to get to his teens, and he's a very wonderful, humorous person. I can quote two of his humors, and then I'll say in Bangla because that's how you get the taste. I think about a little over 3 years ago, Dhaka University alumni were celebrating our 40th wedding anniversary. এই আমাদের 40 বছরের বিয়ে বার্ষিকী হচ্ছিল, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের মিজান ওরা করছিল। তো শামীম ভাই হঠাৎ করে ফেসবুকে একটা পোস্ট দিতে চাইলেন আমার নামে, যে আমি নাকি আবার বিয়ে করছি। শামীম ভাই এসে আমাকে বললেন, ভাবির মেডেন নেমটা কি ছিল, বিয়ের আগে কি নাম ছিল? তা আমি বললাম যে হুসনে আরা, জলি নামে তো তাকে সকলেই চেনে, তা আমি বললাম হুসনে আরা। বাস শামীম ভাই পোস্ট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং সেই পোস্টের উপর লেখা ছিল, যাহা রটে তাহা বটে, ভয়েস অফ আমেরিকার আনিস আহমেদ শেষ পর্যন্ত হুসনে আরাকে বিয়ে করলেন। ছবি না। তো এটা হলো শামীম ভাইয়ের অনন্য সাধারণ রসিকতা। আরেকটি ঘটনা বলি, শামীম ভাইয়ের নিজের অ্যানিভার্সারি, 25th অ্যানিভার্সারি সম্ভবত হলো কয়েক বছর আগে। তো ভাবিকে ঘোমটা টোমটা পরিয়ে বসে রাখা হলো। শামীম ভাই এসে মুখ তুলে বলেন, ও এ তো সেই পুরানটাই। So these subtle humors that he has got speaks of his personality, of the man he is. And I have been extremely moved today when Shamim Bhai walked down to Khushi to pray for her. This is how he feels. He loves his children. He loves all the children. He loves his community. And this is why he has so many students from Bangla school. And I myself feel extremely privileged that I have been his close associate and his close friend over the days. And one final thing, Shamim Bhai has been a man of ideology always. He believes in certain ideology. So, in spite of his association, political association, he is always discreet in choosing right from wrong, in choosing truth from false. So Shamim Bhai is a man of principle. I'm now reading out a translation which I have done of Rabindranath's famous poem Porichoy, which in Bangla আপনারা জানেন গানটা কিংবা কবিতাটা, যে আমি তোমাদেরই লোক, এই মোর পরিচয় হোক, আমি তোমাদেরই লোক।
এবং শামীম ভাই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি। আমার এই ছোট্ট কবিতাটা পড়ে আমি তার প্রতি আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। শামীম ভাই আর অল্প কিছুক্ষণ দিন যদি চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে পড়তেন আমার ছাত্র হয়ে যেতেন, কিন্তু উনি 81-এ চিটাগং থেকে বোধহয় বেরিয়েছেন, আমি 82-তে চিটাগং ইউনিভার্সিটিতে মাস্টারি শুরু করি। যাই হোক, এই কবিতা যার নাম হচ্ছে আইডেন্টিটি। This is translated from Rabindranath Tagore's poem Porichoy. Once upon a time, the spring wind made my boat anchored at this bank. You all asked me, who are you and where are you going to go? I only said, who knows? The river danced in waves, the ropes tightened, and in solitude, I sang the sad song of my youth. And that made the young men and women under the flower tree pick up the ashok. They gave me the flower and whispered, you are indeed ours. That's all. This is my first identity. And then came the tidal waves, but the waves bid us farewell too. The queen of the cuckoos, tired as they were, suddenly reminded me of my bygone days. A host of konakchapa flowers dropped down and flowed far away. Perhaps they were broken and meaningless bits and pieces of invitations to the festival of flowers. Eventually, the ebb drew the boat away to the sea. Young passengers of this new age watched me from far away and asked, who is rowing this boat towards the evening star? And then I played on the strings of the sitar and sang, let my name get fame, that I am indeed all yours and nothing else. Let it be my final identity. And that's Shamim Bhai's identity. Thank you so much for giving me a patience. Thank you so much, Anis Bhai. Anis Ahmed. As some of you know that Ranita Chowdhury, Shamim uncle's daughter, our Ranita, among other things, learns classical or Bengali dance in Bangla school. And Ranita and her friends have choreographed a performance for Shamim Mama's special birthday today. So Ranita, are you ready? Okay, if she is ready, the next performance is by Ranita and her friends from Bangla school for Shamim.
আছে মনেরও গহীন বনে স্বপ্ন দেখাও বন্ধু তুমি নিগুড় আলিঙ্গনে তোমায় মায়া দিলাম সোহাগ দিলাম দিলাম আপন করে পাশে থাকবো থাকবো রে বন্ধু তোমার কারণে ভালোবাসবো বাসবো রে বন্ধু তোমায় যতনে 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 We need the track. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায় যদি কখনো পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায় যদি কখনো পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা তলো রে তবে পথের কাঁটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা তলো রে যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে তবে বজ্রা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলা চলো রে তবে বজ্রা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে Alright, that was a very good performance. Ranita এবং তোমার বন্ধুদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কাছে তোমাদের সবার নামটা নাই,
এই জন্য আমি সবার নাম বলতে পারছি না। আমি তো কয়েকজনকে অবশ্যই চিনি, তাদের নাম বলতে পারি, কিন্তু সবার নামের লিস্টটা আমার কাছে নেই বলে আমি ঠিক মতো বলতে পারছি না সবার নাম। বাট তোমাদের সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি এসে বলে যাবে, আসো রানিতা, তোর বাবাকে কেন পাঠাচ্ছ? প্রথম নাচের জন্য আমরা করছি আমি, অতসী, সুশান, ওহনা আর আনিতা। তারপরে সেকেন্ড নাচের জন্য মরিয়ম, প্রিয়াঙ্কা, আমি আর অতসী। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। আমি এখন কয়েকজনকে আবার স্পিচের জন্য ডাকছি। এই নেক্সট পার্সন যাকে আমি ডাকবো, আমি আসলে আপনাদের সামনে যারা ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায় থাকেন, নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আমরা বহুদিন ধরেই একসঙ্গে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাজ করি শামীম মামার সঙ্গে। আপনারা জানেন যে যখনই সুদীপ বোসদা যেভাবে বললেন যে কোনো বড় প্রোডাকশনই হোক না কেন এই ওয়াশিংটন ডিসি এলাকায়, শামীম মামা হয় স্টেজের পেছনে থাকেন, না হয় সামনে থাকেন। উনি ইনভলভ থাকেন যে কোনো বড় প্রোডাকশনের সঙ্গে। বাট একতারার সঙ্গে উনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আসলে একতারা যে কোনো প্রোডাকশন মানেই হচ্ছে শামীম চৌধুরী মামা উনি থাকবেন। এবং মিলনের সঙ্গে শেখ মাওলা মিলন, তার সঙ্গে বহুদিন ধরে শামীম মামা কাজ করছেন। এবং আমি অনুরোধ করব, শামীম মামা একতারার হয়ে ডিরেকশন দিয়েছেন, শামীম মামা একতারায় হয়ে আমাদের সবার সঙ্গে অভিনয় করেছেন। আমি মিলনকে অনুরোধ করব যদি একটু এসে আপনি শামীম মামা সম্পর্কে কিছু কথা বলেন। এবং আরেকটি অনুরোধ আমি করব, যদিও বারবার মানা করছে, যে ওর একটি গান শুনতে চাই আমরা। ধন্যবাদ স্বপন ভাই। আমি আসলে শামীম ভাই সম্বন্ধে কি বলবো, আপনারা অনেকের কাছ থেকেই শুনলেন কেমন মানুষ উনি। আমার কাছে তো আসলে ওনার সাথে পরিচয়, আমি যখন বাংলা স্কুলে ছিলাম কালচারাল সেক্রেটারি হিসেবে, তখন বাংলা স্কুলের একটা অনুষ্ঠানে উপস্থাপক খুঁজছিলাম। সেই সুবাদে শামীম ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয়। বাংলা স্কুলে সেই অনেক বছর আগের উপস্থাপনার মাধ্যমে যার সাথে আমার পরিচয়, তিনি ধীরে ধীরে আমার একজন অভিভাবক হয়ে ওঠেন সময়ের সাথে। ওনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার জায়গাটা এমন জায়গায় যে আমি, আপনারা জানেন যে আমি কালচারাল অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত এবং এই ধরনের লোকসংস্কৃতি ভিত্তিক কাজ করে থাকি। আমি কোনো কিছুই কখনো চিন্তা করতে পারি না শামীম ভাইকে ছাড়া। আমার যে কোনো চিন্তার শুরু কিংবা শুরু হবার আগের যে প্রি চিন্তা যেটাকে বলে, সে ধরনের কোনো কিছু হলেই আমি শামীম ভাইয়ের সাথে আলাপ করি যে শামীম ভাই এই ধরনের কিছু আমি করবার একটা চিন্তা করছি, আপনি কি মনে করেন? তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে উনি শুধুমাত্র যে বাংলা স্কুলে একজন উপস্থাপক ছিলেন সেই পরিচয় আর নেই। উনি আমার একজন গুরুজন। ওনার অ্যাডভাইস, ওনার কথায় আমি একতারা সবাইকে নিয়ে যেভাবে চলি, তার অনেকখানি আসলে ওনার দেয়া। আমার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে কাজ করবার যে যতটুকু উৎসাহ বা যতটুকু দক্ষতা আপনারা দেখেন, যদিও অত্যন্ত সীমিত, বা তার পুরোটাই আমি বলবো যে শামীম ভাইয়ের কাছ থেকে আসা। আমার এ ব্যাপারে কোনো ধরনের অভিজ্ঞতা কখনোই ছিল না। তো শামীম ভাইয়ের সাথে কাজ করতে করতে এমন একটা জায়গায় আমরা চলে এসেছি যে আমি ওনাকে বুঝতে পারি, অন্তত পক্ষে এই ধারার কাজগুলোতে উনিও আমাকে বুঝতে পারেন। তো সেইভাবে আমরা একত্রে কাজ করি। তো বেশ কিছুদিন যাবত আমার মাথায় একটা নতুন পরিকল্পনা আসছিল। তো আমি শামীম ভাইয়ের সাথে যখনই কোনো কিছু নিয়ে আলাপ করি, আমি সেটা নিয়েও আলাপ করি। তখন শামীম ভাইয়ের একটা কথা আমাকে আমি যখন ওনাকে বললাম, তা শামীম ভাই আমাকে বললেন যে আমি তো সত্যিই চাই অনেক বেশি করে কাজ করতে তোমার সাথে বা একসাথে, কিন্তু আমি জানি না আমার জীবনটা আসলে কতটুকু আছে। তো এটা শোনার পরে আমার ভীষণ কষ্ট লেগেছিল। তো আমি শামীম ভাইকে আজকে বলবো যে শামীম ভাই, আপনি আমাদের মনের মানুষ, আমাদের প্রাণের মানুষ। আপনাকে নিয়ে পথ চলেছি, আপনাকে নিয়েই পথ চলবো। এই আশা, এই দোয়া আমরা আল্লাহর কাছে করি। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন, আপনাকে অনেক দীর্ঘ জীবন দিক, যাতে আপনি আমাদের জন্য, আমাদের সমাজের জন্য, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য, বাংলা সংস্কৃতির জন্য অনেক কিছু যা করছেন তার অনেক কিছু যেন আরও করে যেতে পারেন, আমরা সেই দোয়া আল্লাহর কাছে করি। শামীম ভাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি যা আমাকে আমার জীবনে দিয়েছেন সেই জন্য অনেক ধন্যবাদ, এবং আপনার হাত ধরে, আপনার কথা চিন্তা করে আমরা আরও এগিয়ে যাব সেই আশাই রাখছি।
থ্যাংক ইউ। শামীম ভাইয়ের সাথে আমরা একটা খুব বড় পরিসরে একতারার কাজ আমরা যখন বাংলা স্কুলের সাথে আমি মাধ্যমিক শুরু, তারপরে যখন আমি একতারা নিয়ে আমরা কয়েকজন ছেলে মেয়ে মিলে কাজ করি, তখন আমরা একটা নাটকের পরিকল্পনা করি যেটা সম্পূর্ণই মঞ্চ নাটক এবং কোনো রেকর্ডেড কোনো কিছু ছিল না সেটাতে। অনেক সময় তো আমরা নাচ রেকর্ডেড বাজাই বা তার সামনে নাচে বা বিভিন্ন কিছু। এই নাটকটি আমাদের ছিল মৌলিক নাটক স্টেজে, মহাজনের নাম। বাউল শাহ আব্দুল করিমের জীবন দর্শনমূলক নাটকটি ছিল এবং সেই নাটকটিতে আমরা আর কাউকে খুঁজে পাইনি যার হাতে আমরা কান্ডারির ভারটা দিতে পারতাম সেই সময়। সেই কান্ডারির দায়িত্বটা আমরা দিয়েছিলাম শামীম ভাইকে এবং উনি চমৎকারভাবে আমাদের পুরো টিমকে তার পরিচালনার মাধ্যমে পার করে দিয়েছেন অনেক অনেক দূরে আমাদের বাংলা সংস্কৃতির অঙ্গনে। তো সেই মহাজনের নায়ের একটা গান আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে সামনে উপস্থাপন করতে। আমি সেভাবে প্রস্তুতি, আমি আসলে খুব একটা গান করি না, প্রস্তুতি নিয়ে করি, বাট আমি চেষ্টা করবো যে ভুল ত্রুটি কিছু হলে প্লিজ ক্ষমা করবেন। মুনা লেখা সাগরে ভাসাইয়া তুলো মা, তোমার সপিয়া দিলাম আমার দেহ মনকা। সাগরে ভাসাইয়া তুলো মা, তোমার সপিয়া দিলাম আমার দেহ মনকা। সর্বশোধন করিলাম দান, সর্বশোধন করিলাম দান তোমার চরণের তহরে। সোনা বন্ধু হইল না আমার হিরে, আমি মিনতি ওহরি হিরে, আমি মিনতি ওহরি হিরে। সোনা বন্ধু হইল না আমার হিরে। সাগরে ভাসাইয়া তুলো মা, তোমার সপিয়া দিলাম আমার দেহ
দিয়া যদি যা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলো তুমি আমার মাথা তুমি যদি আমায় কান্দাও তুমি যদি আমায় কান্দাও তোমার কান্দন পরে হেরে সোনা বন্ধু হইল না আমার হেরে আমি মিনতি করি রে আমি মিনতি করি রে সোনা বন্ধু হইল না আমার হেরে मन गले होती नया তুমি বিনে প্রাণ বাঁচে না কি করি গোয়া मन गले होती नया তোমারও প্রেম সাগরে তোমারও প্রেম সাগরে করিম যে রূপে মহরে সোনা বন্ধু হইল না আমার দিলে আমি মিনতি করি রে আমি মিনতি করি রে সোনা বন্ধু হইল না আমার অসংখ্য ধন্যবাদ মিলন, কি সুন্দর গানের কথা। মিলনের গান শুনতে শুনতে আমি স্মৃতির পাতায় হারিয়ে গিয়েছিলাম। মহাজনের নাও যখন আমরা মঞ্চস্থ করি আজ থেকে প্রায় 8 বছর আগে 2011 সনে, মামা তখন ডিরেকশন দিয়েছিল। আমাদের অসংখ্য সুন্দর স্মৃতি আছে নাটকটি ঘিরে। আমি ক্ষণিক সময়ের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলাম সেই স্মৃতিতে। আমি এখন অনুরোধ জানাবো আমাদের এই গ্রেটার ওয়াশিংটন মেট্রো এলাকার বাংলাদেশি কমিউনিটির আর একজন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, তাকে মঞ্চে আসার জন্য, ওয়াহেদ হোসেনি আঙ্কেল। ওনাকে আমি আজকে এখানে দেখে আমার ভীষণ ভালো লাগছে, কারণ উনি নিজেও কিছুদিন আগে অসুস্থ ছিলেন। আমাদের সবার দোয়ায় উনি সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে এসছেন। আমি হোসেনি আঙ্কেল, আমি জানি যে মামার সঙ্গে উনি বহু বছর ধরে পরিচয়। হোসেনি আঙ্কেল, আপনাকে আমি অনুরোধ করব শামীম মামা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। স্বপন, তুমি একটা খুব খারাপ কাজ করেছো। এটা হলো এমন সুন্দর গানের পরে কাউকে ডেকে বলতে বলাটা অন্যায়, লোকজন ভালো বলবে না। যাই হোক, শামীম চৌধুরী, শামীম ভাই, এই 3 মানুষকে যে সবচেয়ে বেশি দিন জানে তার বড় বোন বললেন যে যখন অনেক কিছু বলার থাকে তখন কোথা থেকে শুরু করব, কোথা শেষ করব, এটা বড় মুশকিলের কথা। আমি সেটা খুবই গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। তাই আমি আমার বক্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত রাখব। জন্মদিন আসে বারবার, তবে 60 আসে মাত্র একবার। অতএব করো আনন্দ ফুর্তি সঙ্গে সবার। সোশ্যাল সিকিউরিটি চেক বেশি দূরে নহিয়া।
এখানকার অনেক হজ নয়, যাও ঘুরে আসো, দর্শন আল্লাহর ঘর, আল্লাহ করুক তোমাকে আরো মহান। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ হোসেনি আঙ্কেল, আপনাকে সুস্থ আমাদের মাঝে দেখে আমাদেরও ভীষণ ভালো লাগছে। আমার মামি যখন সুমি মামি যখন স্পিচ দিচ্ছিলেন তখন উনি বলছিলেন যে আমাদের এখানে আউট অফ স্টেট কিছু আত্মীয় স্বজন এসছেন। আমি এখন অনুরোধ করব নিউ ইয়র্ক থেকে যে এসছেন বেলাল খালুকে, আমি ভাই না খালু বলবো চিন্তা করছিলাম, বেলাল খালুকে একটু এসে মামা সম্পর্কে বলার জন্য। বেলাল খালু বহুদিন ধরে মামার সঙ্গে ওনার পরিচয়, আপনি একটু মামা সম্পর্কে কিছু বলুন। Assalamu alaikum. We listened all these beautiful speeches, very eloquent and emotional. And I see everybody sitting here, nobody moved so far. It proves the love and respect for Shamim Bhai. And I know Shamim Bhai for a long time, as long as I'm here. I didn't know him much in Bangladesh. We got the visa on the same day, we were in the line in the same day for US visa, and we came together at the same time, almost same time. So he said it's a long story. So all I want to say, this event has been created and invited everybody at the Bhavi, and she kept it secret. That's amazing. That is amazing. And I never believed that it is possible that Shamim Bhai wouldn't know, because so many people he knows in Washington and this area, somebody gonna tell him, and somebody gonna tell him, but nobody told him, and he was really, really surprised. All I can say is this: when mother gonna love his child, it's guaranteed, it's given. But wife's life has to be earned, and you have earned it. Not only her love, but love of everybody, including myself. Thank you very much for this great event, and I appreciate it. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আসলে সবাইকে একটু অনুরোধ করব, যদি সম্ভব হয় আরো কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আমরা অনুষ্ঠানটি অত দীর্ঘ নয়, অনুরোধ করব কিছুক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। এখন আমি আরো একজনকে ডাকছি স্টেজে, লিটন। লিটন, আমি জানি যে তানভীরের মতো লিটনও খুব অল্প বয়সে, খুবই অল্প বয়সে আমেরিকা এসেছিল, এবং লিটনও শামীম মামা বা রুবেল মামা যারা আছেন তারা তাদেরকে বড় ভাইয়ের মতো আগলে রেখেছিল অনেকদিন। তো আমি জানি যে লিটনেরও অনেক স্মৃতি, আমরা লিটনের কাছেই শুনি শামীম মামা সম্পর্কে কিছু কথা। আসসালামু আলাইকুম। সত্যিকারে আপনার এত কথা বলার পরে I do not have much to add, but there's a lot of memory. I don't know where to start. And Shamim Mama, he was, when I came here in this country, I was 16 years. And he was literally, you can say, as a father, as a brother, as an uncle, as a mentor. Because of Shamim Mama and Rubal Mama, that where I am today. And there's a lot of memory, because we live together. What Rubal Mama would say, we eat together, same place, sleep together, bathe together. I was a little child for them. So there's a few things I want to share. He did great for all of us. But when I was little, we used to play. So we used to play like a wrestling. So every time we play, he would lose. But he would go underneath and say, "Are you going to do again?" I said, "You lost already." So it's literally fun. And he's the one who started literally my life. Like, give you an example, my financial. Because I was 16, 17, the first time I got a credit card, that he co-sponsored me without even knowing that I don't know. So that's the person that he's given. Since 1990 until today, I cannot explain that how much help he did for me and whoever get in touch with him. And it's really, I can't explain. That's how
he was, with us. And I'll give you a joke because we used to live together, so we cook by every other day. So his term comes, so he intentionally take Saturday and Sunday. Friday night, he take meats out from the fridge and put it in the stove, close to stove. And Saturday, Sunday, he just disappeared. Yeah. So me and Ruba like, you know what are you gonna eat today? So Ruba gets, sometimes he get upset. Like, he left all the stuff in house. So he showed up on Monday morning. Then they both goes to work in the same office. So they goes to the office, but that doesn't talk to each other. Because, it's all weekends, so you didn't have nothing to cook it. Come home. So I'm a middleman. So I say, you know what, I'll cook. But I don't want to see, they're so like a brother. I don't want to see them to get upset or mad. So I say, you know what, whatever day you cannot do, I'll do the shit. But it's great, and he's a really mentor for me. And because of them, because of their diet, who I am today. So thank you for everything you've done for us. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ লিটন। আমরা আরেকটি ছোট্ট স্পিচ শুনবো, এরপরে আমরা আবার এই কালচারাল প্রোগ্রামে ফেরত যাব। তো আমি এখন অনুরোধ করব আমাদের হারুন ভাইকে। হারুন ভাইও মামার খুব কাছের একজন। হারুন ভাই মাঝে মাঝে আমার কাছে বকা খান, কারণ ওনাদের দুজনকেই আমি একটি স্পেশাল অ্যাক্টে অনেক সময় ক্যাচ করি বিল্ডিং এর বাইরে, পার্কিং লটে। তো তখন আমি হারুন ভাইকে বলি যে, হারুন ভাই, আপনি মামা একজন অসুস্থ মানুষ, আপনি তো অসুস্থ, আপনার তো বুদ্ধি আছে মাথায়, তো আপনিও এখানে দাঁড়ায় দাঁড়ায় একই কাজ করতেছেন। দেন হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট। সো হারুন ভাই, আপনি কি এসে মামা সম্পর্কে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ শোভন ভাই। এটা হলো প্র্যাকটিস মেক পারফেক্ট। তাহলে আমরা প্র্যাকটিস থেকে বিরত হচ্ছি না। শাম্যের সম্বন্ধে সবাই অনেক কিছু বলছেন, আর বলার শেষ নেই। আমি প্রথম মিলন ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শামীম ভাইয়ের অনুষ্ঠানে। সেই জন্যই মিলন ভাই আমাকে একতারাতে অংশগ্রহণ করার জন্য ডেকেছিলেন। সেখানে গিয়ে একতারায় যাইয়া দেখি দোতারা, সেটা হলো শামীম ভাই। সেই দোতারার সাথে আমি অ্যাড হলাম। এবার শুরু হলো আমাদের যাত্রা। মহাজনের নৌকায় উঠতে হবে। উঠলাম দুইজনে নৌকা, এখন থেকে নৌকা থেকে বেরোতে পারি না। তো শামীম ভাইয়ের সাথে সবাই তো মিশছেন, যারা অনেক ক্লোজ। আমি অল্প সময়ে অনেক ক্লোজ হয়ে গেছি, এটা আল্লাহর তরফিয়া। শামীম ভাই আমাকে আসলে এই ওয়াশিংটন ডিসিতে শামীম ভাই আমাকে বেশি পরিচিতি করে দিয়েছেন জনসমাজে সবার কাছে। ওনার সাথে অনেক সূক্ষ্ম কাজ করছি, যেটা উনি আমাকে ইন্সপায়ার করেছে এই কাজগুলা করার জন্য। যেমন নাটক ছাড়াও স্মৃতিসৌধ বানানো, সেইটা ওনার এক আইডিয়া আসছে, এবং উনি এবং আমি দুইজনে মিলে আমরা 3 মাস ধরে এই প্ল্যান পাস করে স্মৃতিসৌধটা শামীম ভাইয়ের কারণে আমি সক্ষম হয়েছি ওয়াশিংটন ডিসিতে অথবা আমেরিকাতে প্রথমবার উদযাপন করার জন্য। সেকেন্ড থিং, সেম থিং, শহীদ মিনার করার জন্য উনি উৎসাহিত করেছেন, সেটাও করেছে। শামীম ভাইয়ের সাথে কাজ করে কি বলবো, যে একটা কার কবিতা সেটা আমি বলতে পারছিলাম না, যে ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা, শেষ হয়ে সে অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করে মনে হবে শেষ হয়ে হইল না শেষ। শামীম ভাইকে যত আপনারা বলবেন যে এই শুনতে ইচ্ছা করবে, ওনার শেষ কোথায় জানে না। তো আমি এইটুকুই বলবো, শামীম ভাইয়ের সাথে আমার যে এই সম্পর্ক জড়িত হয়েছে, তার মাধ্যমে আপনাদের সবার সাথে জড়িত হয়েছে। যেন আমরা দুইজনেই আপনাদের দোয়ায় যেন যেই কয়েকদিন আল্লাহ রাখে, যেন আমাদেরকে সুস্থ রাখেন, এবং আমরা যেন একজন থেকে আরেকজনের পার্ট না হই, এই দোয়া করবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ নীরবে শোনার জন্য। শামীম ভাই সম্বন্ধে আরো শুনবেন। ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ হারুন ভাই। আমি আমার সামনে তুহিনকে দেখছি।
আমি জানি যে তুমিও মামাকে অনেক দিন ধরে চেনো, বহুদিন ধরে চেনো। তুমি এসে কয়েকটা কথা বলো মামা সম্পর্কে। আসো। আর আজকের আপনারা তো শুনেছেনই যে আজকের কেকটি তুহিনের সৌজন্যে। তুমি মামা সম্পর্কে কিছু বলো। আমি জানি তুমি বহুদিন ধরে চেনো। শামীম ভাই 20 বছর ধরে শামীম ভাইকে চিনি। আর শামীম ভাইয়ের সাথে আমার শুরুটা 99-এ, এক্স্যাক্টলি 20 বছর আগে। যত কাজ ওয়াশিংটনে আমরা করি সব কাজের পেছনে শামীম ভাইয়ের হাত ছিল। সো আমিও যতগুলো কাজ করি শামীম ভাই সবসময় হেল্প করি, এই জন্য আমি শামীম ভাইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। আর শামীম ভাইয়ের জন্য লাস্ট অফ ওয়ান উইশেস আর হ্যাপি বার্থডে শামীম ভাই। থ্যাংক ইউ। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি এখন রুমাদি যদি এসে, কারণ আমি একটু ভূমিকা দিয়ে নেই। শামীম মামা কিছু সংগঠনের সঙ্গে উনি অতপ্রতভাবে জড়িত। তারা যখনই কোনো কাজ করে উনি সেখানে অবশ্যই থাকেন। সেরকম একটি সংগঠন হচ্ছে হৃদয় বিনা চাইল্ডহুড হাঙ্গার। এটাকে কিভাবে এলিমিনেট করা যায় সেই এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করে। এবং এই উদ্যোগের পাশাপাশি শামীম মামা সবসময় উনি পাশে গিয়ে দাঁড়ান। তা আমি অনুরোধ জানাবো রুমা ভৌমিককে এসে কিছু কথা বলার জন্য, এবং যদি সম্ভব হয় মিলনের মতো একটি গান গিয়ে শোনানোর জন্য। অনেক ধন্যবাদ স্বপন ভাই। তো শামীম ভাই সম্পর্কে অনেকে অনেক কথা বলে ফেলেছেন, সেগুলি আমারও মনের কথা। শামীম ভাই আমার মিলনও বলে গেছে, আরো কয়েকজনে বলে গেছে যে শামীম ভাইকে ছাড়া আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম করি হৃদয় বিনা থেকে, শামীম ভাইয়ের কথাই আমাদের সবসময় আগে মনে পড়ে। কেএমসি হবে, কে আমাদেরকে এরকম ভাবে সাপোর্ট করবে, ওরকম ভাবে সাপোর্ট করবে, অনেকভাবে শামীম ভাই আমাদেরকে সাপোর্ট করে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। আমার মনে আছে 2017-এ আমাদের যখন প্রথম হৃদয় বিনা প্রোগ্রাম হয়, তখন উনি বাংলাদেশে ছিলেন ওনার মায়ের জন্য। তো তখন আমাদের ওই প্রোগ্রামে আমাদের শামীম ভাই এমসি করার কথা, হঠাৎ করে মা অসুস্থ হয়ে গেলেন, ওনার চলে যেতে হলো বাংলাদেশে। কিন্তু শামীম ভাই যাওয়ার আগে এত কিছুর মধ্যেও শামীম ভাই কল্ড মাই সিস্টার যে আমি তোমাদের প্রোগ্রামে থাকতে পারছি না, আমার মা অসুস্থ। তখন আমরা প্রোগ্রামটা নিয়েও ভাবছি না, আমরা শামীম ভাইকে বলছি শামীম ভাই আপনি যান, ভালোভাবে যান, মাকে টেক কেয়ার করেন। কিন্তু শামীম ভাই প্রোগ্রামটা কিভাবে কি করব ওইটা নিয়ে উনি অনেক ব্যস্ত ছিলেন, উনি অনেক কনসার্ন ছিলেন। তো যাই হোক উনি বাংলাদেশে গেলেন। আর সুমি ভাবি আমাদের আরেকজন বিরাট সাপোর্ট, সুমি ভাবি এখানে থেকে গেল, আমাদের সাথে উনি ছিলেন। বাংলাদেশে গিয়ে শামীম ভাই উনি হসপিটাল রুম থেকে উনি আমাদের প্রোগ্রামে, আমাদের ওয়াশিংটনের সবাইকে যেন আমাদের প্রোগ্রামটিতে আসে, ওখান থেকে উনি ভিডিও করে সবাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তখন ওনার মা এত অসুস্থ, তার মধ্যেও হৃদয় বিনার কথা চিন্তা করছে, হৃদয় বিনা মিশনের কথা চিন্তা করছে উনি সেই বাংলাদেশ থেকে ভিডিও করে সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, ফেসবুকে অনেকবার পোস্টিং দিয়েছেন উনি যখন বাংলাদেশে ছিলেন। তো এমনই শামীম ভাইকে ছাড়া আমরাও কোনো প্রোগ্রাম চিন্তা করতে পারি না। অ্যাজ এ পার্সন, অ্যাজ এ হোল পার্সন, ইউ অলরেডি নো হিম। সবাই অনেক কিছু বলেছেন, দ্যাটস এক্স্যাক্টলি হাউ হি ইজ। তো আমার এই উইকে একটুখানি অনেকেই জানেন অনেকটা ইমোশনাল আপ ডাউন হয়েছে। তো যাই হোক আমি চেষ্টা করবো একটু গান গাইতে। আমি গানের জন্য একদমই প্রিপেয়ার না। মিলন আমাকে বলে গেল, আরেকটু আগে ভাবি আমাকে বলছে তোমার একটা গান গাইতে হবে। তো কি গান করব, আমার ট্র্যাক নেই, আমার কি করব। একটা হারমোনিয়াম দেখতে পাচ্ছি, আমি আমাদের প্রিয় আশিস দাকেও দেখতে পাচ্ছি, আশিস একটু আসেন। আমি হারমোনিয়াম চেষ্টা করছি, হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমি একটু গান করার চেষ্টা করব। শামীম ভাই, আমি জানি যে শামীম ভাই মোস্ট পছন্দ করে আমি যখন হারমোনিয়াম তবলাতে গান গাই। শামীম ভাই আমি জানি হি ইজ নট টু ফন্ড অফ ট্র্যাক, আমি বেশিরভাগ সময় ট্র্যাকে গান গাই মিউজিকের অভাবে। কিন্তু আমি আজকে চেষ্টা করব শামীম ভাইয়ের
জন্মদিনে একটা ছোট্ট করে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে চেষ্টা। আমার গলাও একদম ঠিক নেই। আশিস একটু আসেন। এরই ফাঁকে আমি একটু বলে নিই যে ঠিক 5টার সময় আমরা মাগরিবের নামাজের জন্য একটু বিরতি নিব। এখানে নামাজের আয়োজন করা আছে, তো আপনারা যারা অংশগ্রহণ করতে চান নামাজে অংশগ্রহণ। তুমি যে শরীর আগুনে লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, এই আগুনে ছড়িয়ে গেল, এই আগুনে ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে। তুমি যে শরীর আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, এই আগুনে ছড়িয়ে গেল, এই আগুনে ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে। তুমি যে শরীর আগুনে লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে। যত সব মরা গাছে ডালে ডালে নাচে আগুনে রে, যত সব মরা গাছে ডালে ডালে নাচে আগুনে রে, নাচে আগুনে তালে তালে, আকাশে হাত তোলে সে কার পানে, কার পানে, কার পানে। তুমি যে শরীর আগুনে লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে। আকাশের তারা যত অবাক হয়ে রয়েছে, কোথাকার পাগল হাওয়া বয়, আকাশের তারা যত অবাক হয়ে রয়েছে, কোথাকার পাগল হাওয়া বয়। নিশীথে বুকের মাঝে, নিশীথে বুকের মাঝে হয়েছে অমল উঠল ফুটে রে, উঠল ফুটে স্বর্ণ কোমল। আগুনের কি গুণ আছে কে জানে, কে জানে, কে জানে। তুমি যে শরীর আগুনে লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে, এই আগুন ছড়িয়ে গেল, এই আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে। তুমি যে শরীর আগুনে লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে। অনেক ধন্যবাদ শামীম ভাই, আপনাকে শুভ জন্মদিন। অনেক অনেক ভালো থাকুন, অনেক অনেক বছর অনেক অনেক ভালো থাকুন। অনেক ধন্যবাদ। Yes, absolutely. অসংখ্য ধন্যবাদ রুমা ভৌমিক, এবং তার সাথে তবলায় ছিলেন আমাদের সবার পরিচিত সবার প্রিয় আশিস বড়ুয়া। আশিস, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি এখন শ্রেয়সী তোমাকে ডাকছি এখানে এসে তোমার শামীম আঙ্কেল সম্পর্কে কিছু বলার জন্য। আমি জানি তুমি শামীম আঙ্কেলের খুবই প্রিয় একজন ছাত্রী। আমি চাই যে তুমি সবার সঙ্গে শেয়ার করো তোমার অনুভূতি। শামীম আঙ্কেল, কি বলবো আমি, আসলে আমি খুবই ইমোশনাল। সব স্পিচ শুনে আমার খুবই মানে কান্না পাচ্ছে, বাট at the same time very happy birthday to you, happy 60th birthday. I am his former student from BCCDI Bangla School. Shamim Chowdhury, Shamim uncle, because of him my every success is because of him. My Shamim uncle's birthday is on December 2nd. Mine is on December 3rd. When I was in Bangla school, everybody celebrated Shamim uncle's birthday, but he would always invite me to celebrate with him. Even when I went to college, there was a program at his house for his birthday,
He messaged me at 11:59 p.m. and he said, "Come on FaceTime, I need to FaceTime you." And I was like, okay, sure. And he FaceTimed me at 11:59 just to wish me happy birthday, even though he had a room full of guests wishing him happy birthday. Last year, around this time in December, there was a program here it was Lincoln Uncle's program, One Mic. There I gave a small speech and I mentioned Shamim Uncle. I invited him to that program. Even though Shamim Uncle was doing chemotherapy at the time, he still drove all the way there to support me. My college applications, my everything, he helped me with that like I was his own child. Shamim Uncle is not just my uncle, I see him as a father figure. Everything I am is because of you. And I wish a long life for you. Thank you for always being part of my life. Happy birthday. ধন্যবাদ। শ্রেয়সী আমাদের সবাইকে খুব ইমোশনাল করে দিল। আমি জানি যে শ্রেয়সীর অনুভূতিগুলি মামার প্রতি কেমন, এই জন্য ওকে ডেকেছিলাম কিছু বলার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্রেয়সী বড়ুয়াকে। আমি এখন এখানে এসে তার অনুভূতিগুলো জানানোর জন্য আমার সামনে বসে আছে গোলাম আশিক খান, অপু ভাই। আমি জানি যে আপনি ডাক্তার গোলাম আশিক খান, আমি জানি যে আপনি শামীম মামাকে বহুদিন ধরে চেনেন, বহু অভিজ্ঞতা, বহু স্মৃতি, এসে আমাদের সঙ্গে কিছুটা শেয়ার করার জন্য। আমি প্রিপেয়ার না, আমি জাস্ট আমার বিল্ডিং বন্ধ করে মাত্র আসছে স্টপ করে। আমি বাসায় গেলাম, আমার আসবো না, এই ইভেন্ট যদি আমি মিস করি অথবা সারা জীবনের জন্য ইভেন্ট মিস করা হবে। বিকজ শামীম ভাই তো একজন মানুষ না, এই যে একটা প্রতিষ্ঠান। তো ওনার মতো ভালো মানুষ আমি আমার জীবনে খুব কম পাইছি। তা আমি যখন 98 সালে এখানে আসি আর কি, তারপর থেকে ওনারে দেখছি একজন দানশীল, একজন ভালো অর্গানাইজার, অনেস্ট, কোনো প্রাউডনেস নাই। Whatever he say, it comes from heart. It's completely natural, and impressed me every step. And তাকে অনুসরণ করতে পারা, এটা একটা জীবনের সৌভাগ্য। So let me tell you one small story about my life, how he impact in my life. So আমি যখন প্রথম এক বাসা কিনি আর কি, তখন আমার ডাউন পেমেন্ট দরকার ছিল $3000। So I had no money. So আমি শামীম ভাইকে বললাম, শামীম ভাই আমার কাছে তো $3000 নাই, আমি কিভাবে ডাউন পেমেন্ট দেবো? উনি আমাকে সাথে সাথে বলছে, তুমি ডাউন পেমেন্ট চিন্তা করো না, আমি তোমার টাকাটা দিয়ে দেবো। শামীম ভাই, পুরো জীবনের জন্য কৃতজ্ঞ। So you help us to start my life. তারপরে আমার আব্বা আম্মা ছিল যখন, তখন উনি অনেক হেল্প করছে। আমার দুই বাচ্চা হয়েছে তখন, এবং আমার এখানে কোনো আত্মীয় স্বজন নাই। আমার মনে হয়েছে যে শামীম ভাই আছেন, আলী ভাই আছেন, এনাদেরকে আমি সবসময় আমার গার্জিয়ানের মতো মনে করি। উনি যখনই কোনো কিছু বলে, আমি করতে না পারলে আমি না করছি, এবং আই ট্রাই মাই বেস্ট টু সলভ দ্য প্রবলেম। আর ওনার একটা ছোটখাটো অসুখ ছিল, সবাই জানে আর কি। তাই অসুখ তো মানুষের পার্ট অফ লাইফ। We have to go through with it, and I think his prognosis is very good, and he will stay with us inshallah another 35.
95 পরে অ্যালজাইমার হয়ে যেতে পারেন, তাহলে আমাদের পক্ষে টেক কেয়ার করা ইজ বেটার টু ইউ ক্যান স্টে অ্যানাদার 95 এই আর কি। আর কি বলবো, আপনিও আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আপনি যেভাবে আপনার লাইফ লিড করছেন আমরা যেন ওইভাবে ওই পথ অনুসরণ করতে পারি। সো দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ। মজার ভাই, আপনি চলে যাওয়ার আগে আমরা শুনতে চাচ্ছি আপনার থেকে কিছু কথা। আর সবাইকে একটু অনুরোধ করছি বসার জন্য আরো কিছুক্ষণ। আমি কোনোদিনই বক্তা ছিলাম না, আজকে চলে যাচ্ছিলাম সেই গুড বাই আপনাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে শেয়ার করতে চাই একটা মহান সুযোগ, 60th birthday of best persons that we have in our I am associated with the Bangla school. That's one of the success stories of the Bangla community in this part of the world. Shamim না থাকলে এই স্কুলটা চলতো না। প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে প্রত্যেকটা জিনিসের স্কুলে সঙ্গে তার স্মৃতি, তার কাজ, তার গাইডেন্স জড়িত আছে, যার ফলে the school is what today, and it is as I said, a very good school for him. I can go on saying a lot about the thing like most of the people have said, because he is endowed with nothing but scholarship and genuine interest for the people. As you have heard, lots of people have benefited from his guidance, his assistance, his affection, and I don't have to say again the same things that he had. I wish him success. I wish him good health. That's all I have to say today for you, Mr. Thank you. অসংখ্য ধন্যবাদ মজার ভাই। আমি এখন কালাচাঁদ সরকার, কালাচাঁদ দাকে একটু আসার জন্য অনুরোধ করব। কালাচাঁদ দা শামীম মামার সঙ্গে বহুদিন ধরে কাজ করেন, ওনার সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়। আমি ওনাকে অনুরোধ করব এসে শামীম মামার সঙ্গে কাজ করা, শামীম মামাকে জানার কিছু স্মৃতি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করা, এবং কালাচাঁদ যখন আছেন আমাদের সামনে গান না শুনে তো আর ছাড়া যায় না, একটি গান গাওয়ার জন্য, শেয়ার করার জন্য আমি একটু আশিসকে অনুরোধ করবো তুমি যদি এসে কালাচাঁদ দার সঙ্গে একটু বাজাও। আর সবাই একটু বসলে ভালো হয়, আমরা একটু বসি। শর্মি আমরা একটু বসি, সানি তোমরা বসে যাও সবাই, একটু আরো কিছুক্ষণ আমরা বসি। আমি জানি যে অনেকে নামাজ পড়তে গেছে, তারা আসবে। কালাচাঁদ দা। ধন্যবাদ শোভন ভাই। অ্যাকচুয়ালি মাঝের ভাইয়ের মতো আমি বলতেছি, আমি কোনো বক্তা নই, আমি বক্তব্য দিতে জানি না, তারপর চেষ্টা করছি কিছু বলার জন্য। আজকে শুভ দিনে শামীমের জন্মদিন, 60 বছর। আজকে এই দিনে শামীম ভাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তার সুস্বাস্থ্য, আরোগ্যলাভ, দীর্ঘায়ু এই কামনা করছি ভগবানের কাছে। শামীম ভাইয়ের অনেক স্মৃতি তার সাথে আমার অনেক জড়িয়ে ছিলেন, যেমন তার সাথে আমার সম্পর্ক অনেক আগ থেকে, এখানে আসার পর থেকে তাকে পার্টিগতভাবে তাকে চিনতাম। তারপরে দেখলাম শামীম ভাই কালচার সাইডে আসলো, তার সেই গভীর কণ্ঠ, যেটা প্রোগ্রাম আমাদেরকে খুব মুগ্ধ করতো, তার কবিতা, তারপর তার ডায়লগগুলো আমাদেরকে খুব, বিশেষ করে আমার মন নাড়া দিত। তারপরে বিশেষ করে মিষ্টি গেলাম কোথায়, মহাজনের নাও একতারার মাধ্যমে শামীম ভাইয়ের সেই পারদর্শিতা, যে নাটকে কি করতে হবে, কোথায় কি বসাইতে হবে, তার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, অনেক কিছু জানছি। গানটা কোন জায়গাতে বসালে ভালো হবে, কিভাবে করলে, কোথায় দিলে এটা ভালো হবে,
শামীম ভাই সবসময় আমাকে বলতো, দাদা এটা এইভাবে করলে ভালো হতো, এইটা এইভাবে বোধহয় করলে ভালো হতো। সবসময় শামীম ভাই এইটা আমাকে সবসময় হেল্প করতো সবসময়। তারপর বাংলা স্কুলের মাধ্যমে শামীম ভাই যথেষ্ট আমাদের আদর করে নিত, দাদা একটা গান গাইতে হবে, আসেন। হ্যাঁ, তো শামীম ভাইয়ের সাথে অনেকদিন কাজকর্ম করে একটা তৃপ্তি পাইতাম সবসময়। তার মনোমানসিক এত সুন্দর কথাবার্তা, তার চোখে আমি কোনোদিন রাগ দেখিনি, আর খারাপ কথা শুনিনি কোনোদিন। এইটাই আমার সবসময় আমাদের দাগ কাটে, যদি আমরা সবাই এরকম হইতে পারতাম। যাই হোক, তারপর আমি প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে, তার দীর্ঘায়ু কামনা করি, তার সুস্বাস্থ্য কামনা করি, সে আমাদের সাথে অনেকদিন বেঁচে থাকুক এই কামনা করি। হ্যাঁ, তো শামীম ভাই দুই একটা গান সে আমাকে সবসময় বলতো, দাদা এই গানটা একটু গাবেন নাকি, একটু গাও, খুব ভালো লাগছে, তুমি করো না। আমি মাঝে মাঝে অবাক হইতাম যে না, তার একটা চয়েস গান আছে। মাঝে মাঝে কিছু গান আমি গাইতাম তার অনুরোধে। তা আজকে হয়তো পারবো কিনা সময় দুই একটা গান সেরকম সময়তে, যাই হোক আমি চেষ্টা করবো। হ্যাঁ, Stop, that's cheating. You can't just put them on. আমি যে গানটি শোনাবো সে গানটি পুরানো দিনের গান, ফোক সং, আব্দুল আলিমের গাওয়া। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়, মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়। সালাম আমি করব গিয়ে, সালাম আমি করব গিয়ে নবীর রওজায়। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়। আরো সাগর পাড়ি দিব, নাই কই আমার তরি, পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাতে ভর করি। আরো সাগর পাড়ি দিব, নাই কই আমার তরি, পাখি নই যে উড়ে যাব ডানাতে ভর করি। আমার আশায় আছে সম্বলনায়, আশায় আছে সম্বলনায়, করি কি উপায়। মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়। কাফেলাতে কে যাও তুমি, কে
যাও বেতরি আমায় লাও নাও ভাই সঙ্গে করে খালি কৃপা করি কাফেলাতে কে যাও তুমি কে যাও বেতরি আমায় লাও নাও ভাই সঙ্গে করে খালি কৃপা করে সঙ্গে যদি না লাও মোরে গিয়ে মদিনায় এই গরিবের সালাম দিও মদিনার বাদশায় সঙ্গে যদি না লাও মোহরে গিয়ে মদিনায় এই গরিবের সালাম দিও আমার নামে দুটি বাতি আমার নামে দুটি বাতি দিও সে দরদায় আশা ছিল যাবো সালাম আমি করব গিয়ে সালাম আমি করব গিয়ে নবীর রওজায় আশা ছিল যাবো আশা ছিল যাবো আরেকটা প্রিয় গান শামীম ভাই সব গান সবসময় গানটা কথা শোনার জন্য আমাকে বলতেন ও আমার মাটির কাছে লাউ ধরেছে লাউ লাউ ওলা লাউ যে বড় সোহাগী লাউয়ের পিছে লাগছে বৈরাগী ও আমার মাটির কাছে লাউ ধরেছে মাটির কাছে লাউ ধরেছে মাটির কাছে লাউ ধরেছে লাউ 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 যে বড় সোহাগী চলে আর ঘরে কেমন কইরা পড়লো সেটা বইরা দিন পাগল বইরা দিন
আছি চলে ভারবারে কেমন কইরা পড়লো সে লাউ বই রাখে নাও জোর পাগল বই রাখে হরণ করে নিতে চাইলাম ও হরণ করে নিতে চাইলাম হরণ করে নিতে চাইলাম হরণ করে নিতে চাইলাম বানাইতে তার দুর্গতি তারা আবার হয় না তো তারা দুটানে একটা মিশাইয়া হয়েছে এক তারা তোমার হয়েছে এক তারা এক তারা আবার হয় না তো তারা দুটানে একটা মিশাইয়া হয়েছে এক তারা বলে লাউরে নাকি ও ওহিদ বলে লাউরে নাকি ওহিদ বলে লাউরে নাকি ওহিদ বলে লাউরে নাকি কত যে হয় ঘর দেখি আবারও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি শামীম ভাই দীর্ঘায়ু কামনা করি সুস্বাস্থ্য কামনা করি এই প্রার্থনা আমার সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ কালাচাঁদ দা এবং আপনার এই প্রার্থনার সঙ্গে আমরাও গলা মিলাচ্ছি আমরাও প্রার্থনা করি মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ যেন আমাকে দীর্ঘায়ু করুন তাকে সুস্থ রাখুন এরই সঙ্গে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটি শেষ করে দিচ্ছি সবাইকে শুভ সন্ধ্যা